Mr. Artur Gregorian of Armenia is going to be speaking on the impact of environmental pollution on human health and national legislation. Please. Շնորհակալություն. I'll speak Armenian, so please take care. Լավ, մենք լսեցինք շատ տարբեր պրեզենտացիաներ կապված այն հարցերի շուրջ, թե ինչպես են շրջակա միջավայրի գործոնները ազդում մարդու առողջության վրա։ Եվ խոսքը իհարկե վերաբերում է մարդածին գործոններին, այսինքն շրջակա միջավայրի աղտոտումը մարդածին գործընթացների հետևանքով։ Ես հիմա խոսելու եմ իրավական հարցերի շուրջ եւ Հայաստանի կոնտեքստում, թե ինչպես է ներպետական իրավունքը կարգավորում շրջակա միջավայրի աղտոտվածության հետևանքով մարդկանց առողջությանը պատճառված վնասի փոխհատուցման եւ այդ վնասի կանխարգելման հետ կապված հարցերը։ Այսինքն մենք խոսելու ենք երկու իրավունքի մասին, առողջապահական իրավունքները 14-ն են ըստ խարտիայի եվրոպական պացիենտների իրավունքների մասին եվրոպական խարտիայի, մենք խոսելու ենք դրանցից երկուսի մասին՝ կանխարգելում եւ վնասի փոխհատուցում։ Այսպես, ուրեմն նախ եւ առաջ, որպեսզի մենք գիտականորեն հաստատված այս տվյալները կարողանանք դարձնել մարդու իրավունք, նախ եւ առաջ պետք է այն նորմավորենք, այսինքն պետք է այն դառնա նորմատիվ, օրենք։ Քանի դեռ այն չի դարձել նորմ, օրենքի նորմ, դա ընդհանրապես գիտական դոկտրինալ տվյալ է, ամերիկյան համալսարանի հետազոտությունները եւ այլն, որոնք ներկայացրեց Վարդուհին, դրանք դոկտրինալ տվյալներ են։ Դրանք չեն առաջացնում պատասխանատվություն պետության համար կատարելու որոշակի գործողություններ մարդկանց վրա ազդեցությունը կանխարգելելու կամ վնասի փոխհատուցում տրամադրելու համար, ինչպես նաև այդ նորմերը իրավական ուժ այս պայծրությամբ չունեն, քանի դեռ դրանք չեն դարձել օրենք։ Հայաստանի ներպետական օրենսդրությունը որոշակիորեն կարգավորում է, բայց այն խիստ թերի է։ Ես հիմա կներկայացնեմ այն կարգավորումները, որոնք որ վերաբերելի են այս կոնտեքստում, դրանք են նախ եւ առաջ ընդերքի մասին օրենսգիրքը եւ բնապահպանական վերահսկողության մասին օրենքը։ Սրանք վերաբերում են այն կառույցներին, պետական այն կառույցներին, որոնք որ պատասխանատու են այն հարցի շուրջ, թե որքանով պետք է այդ արտանետումները թույլատրելի չափականակների շրջանակներում լինեն։ Եվ եթե դրանք թույլատրելի չափականակներից ավելի են, անցնում են այդ քանակները, ապա որ կառույցներն են, որ պարտավոր են ուսումնասիրություն իրականացնել, պարզելու համար, թե ինչ նյութեր են ավել արտանետվել կամ տեղադրվել շրջակա միջավայրում եւ այլն, բայց այստեղ ունենք մենք մի գերագույն թերություն մեր օրենսդրության մեջ, օրենքը չի նախատեսում, այսինքն օրենքով սահմանված է, որ մարմինն է պատասխանատու, որ պետք է հետազոտություն իրականացնի, պարզի եւ այլն, բայց օրենքը չի նախատեսում պատճառահետևանքային կապի բացահայտման հնարավորություն, չի տալիս նման հնարավորություն։ Այսինքն չկա մի կառույց, պետական ինչ որ կառույց, որը որ պատասխանատու լինի բացահայտելու պատճառահետևանքային կապը մարդկանց առողջության վատթարացման եւ շրջակա միջավայրի վիճակի միջև։ Ես հիմա մի շատ հին օրենք ձեզ կներկայացնեմ, որ ինքը գործող օրենք է, բայց գրեթե չի գործում, որովհետև անգամ տերմինաբանությունը սովետական դեռ տերմինաբանությունն է։ Այդ օրենքը կոչվում է բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին օրենք։ Ես հասկանում եմ թարգմանիչների համար ինչ դժվար է թարգմանել այս տերմինը, սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին օրենք։ Եվ ուզում եմ ընթերցել հենց առաջին իսկ հոդվածը, որպեսզի պարզ դառնա այս օրենքի կարգավորման առարկան։ Օրենքը սահմանում է պետության կողմից նախատեսվող այն երաշխիքները, որոնք բացառում են մարդու օրգանիզմի վրա շրջակա միջավայրի վնասակար եւ վտանգավոր գործոնների ազդեցությունը եւ բարենպաստ պայմաններ ապահովում նրա եւ ապագա սերունդների կենսունակության համար։ Այսինքն մենք ունենք օրենք, որը պետությանը, պետական մարմիններին պարտավորեցնում է ուսումնասիրել նախ, թե ինչքանով է շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը ազդում մարդու առողջության վրա եւ միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի այդ ազդեցությունը հասցվի նվազագույնի կամ բացառվի։ Մենք ունենք այսպիսի օրենք։ Կա մի կառույց առողջապահության նախարարության կազմում, որը կոչվում է պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային ծառայություն, այժմ տեսչություն է կոչվում, օրենքով ծառայություն է նշված։
այդ տեսչության վրա է դրված պատասխանատվություն եւ պարտավորություն ուսումնասիրել հանրապետության տարածքից զննություն իրականացնել, կանխատեսել եւ գնահատել շրջակա միջավայրի ազդեցությունը մարդու առողջության վրա։ Ինչ է նշանակում գնահատել։ Գնահատելը հենց այն է, որ պետքա պարզեն, թե այս այն մետաղները, որոնք որ ներկայացված էին, դրանց չափականակի ավել չափականակները ինչպեսի ազդեցություն ունեն մարդկանց առողջության վրա եւ բացահայտեն այն հիվանդությունների ցանկը, որոնք որ առաջանում են այդ մետաղների, ծանր մետաղների եւ այդ թունավոր նյութերի չափականակի ավելցուկից։ Եվ դրանից հետո միայն հնարավորություն կլինի օրենքով սահմանված կարգով դիմել դատարան պահանջելու փոխհատուցում առողջությանը պատճառված վնասի համար։ Այս պահի դրությամբ մենք չունենք մեթոդաբանություն, իդեպ ես կարդամ նաև եւս մի կարևոր բան այդ հոդվածի 10-րդ հոդվածը, որ քաղաքացիներն իրավունք ունեն սանիտարական կանոնների խախտման հետևանքով իրենց առողջությանը հասցված վնասի փոխհատուցում ստանալու իրավունք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով։ Մարդկությունը դեռ չի տեսել այդ որոշումը, որտեղ այդ որոշումը ըստ էության չկա։ Կառավարությունը պետք է սահմանի, թե ինչ ընթացակարգով մարդիկ իրավունք ունեն պահանջելու համապատասխան սուբյեկտներից, կլինեն դրանք մասնավոր սուբյեկտներ, մասնավոր աղտոտողներ, թե պետությունը իր վրա կվերցնի այդ պատասխանատվությունը նրանց փոխարեն, որ իրենք պահանջեն իրենց առողջությանը պատճառված վնասի փոխհատուցում։ Կարգը դեռ չկա։ Օրենքով սահմանված որ պետք է լինի կարգ, բայց այն չկա։ Այսինքն, սրանից հետևություն, որ ըստ էության մենք չունենք այսօրվա դրությամբ հնարավորություն օրենքի տառեն համապատասխան դիմելու դատարան վարչական մարմիններին, որևէ պատասխանատու սուբյեկտի եւ պահանջելու մեր առողջությանը պատճառված վնասի փոխհատուցում։ Խոսքը վերաբերում է հատկապես համայնքին։ Ես նաեւ թվարկեմ ներկայացնեմ այն կառույցները, որոնք որ պատասխանատվություն են կրում ուսումնասիրություններ իրականացնելու եւ գնահատում իրականացնելու համար։ Դրանք են, ինչպես նշեցի, պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչությունը առողջապահության նախարարության կազմում, բնապահպանական պետական տեսչությունը, որ պետք է ուսումնասիրություններ իրականացնի, պարզելու համար, թե որքանով են արտանետումները համապատասխանում թույլատրելի չափականակներին, եւ շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն։ Սա կառավարությանն առընթեր կառույց է, որը իրականացնում է հիմնականում մակերևութային ջրերի եւ մթնոլորտային օդի քիմիական աղտոտվածության հետ կապված հարցերի ուսումնասիրություն։ Մենք հասնում ենք մի կարևորագույն հատվածի պատճառահետևանքային կապի բացահայտումը։ Նախ սկսեմ նրանից, որ կա երկու մեթոդ, ես խոսել եմ տարբեր բժիշկների հետ, պրոֆեսոր Դավիդյանցի հետ եւ այլն, ասեմ, որ կա երկու մեթոդ՝ անմիջական բացահայտումը, պատճառահետևանքային կապը, կոնկրետ մարդու առողջությանը պատճառված վնասի եւ կոնկրետ գործողության, տվյալ տարածքում իրականացվող գործունեության, եւ կա անուղղակի ազդեցության գնահատում։ Այն է վիճակագրական, ինչ որ մաթեմատիկական տվյալների համադրության արդյունքում համեմատական վերլուծություններ տանել համանման բնակլիմայական պայմաններում երկու տարածքների, ենթադրենք, ասենք Շիրակի մարզ կամ ինչ որ այդ տարածքամ, ասենք Սևանի ավազան, եւ ենթադրենք Սյունիքի մարզում ինչ որ համապատասխան բնակլիմայական պայմաններ ունեցող տարածքներ, որտեղ որ իրականացվում է հանքարդյունաբերական գործունեություն։ Եվ պարզել օրինաչափությունները, արդյոք համանման պայմաններում այս տարածքում մարդկանց առողջական վիճակը եւ այս տարածքում առողջական վիճակը նույնն են կամ որքան են տարբեր եւ ըստ այդմ իրականացնել հետեւություններ, որ կա ազդեցություն կամ ազդեցություն չկա։ Սա կոչվում է նաեւ case study control, այս տերմինը այդպես է կիրառվում։ Հիմա մի քանի ձեզ տվյալներ ներկայացնեմ հենց այս case study control-ի շրջանակներում։ Ալավերդի բժշկական կենտրոն ՓԲ-ում 2012-ին գրանցվել է 595 չարորակ նորագոյացություններով հիվանդ։ 595։ 2011-ին գրանցվել է 482 հիվանդ։ Չարորակ ուռուցքների հիվանդությունը 1 տարվա ընթացքում աճել է 113-ով։ 113 մարդ 1 տարվա ընթացքում ավելի շատ մարդ է վարակվել այդ այսինքն ոչ թե վարակվել, այլ ձեռք բերել այդ հիվանդությունը, քան 2011 թվականին։ Եվս մեկ ցուցանիշ 2012-ին մահացել է 79 հիվանդ, որից միայն 50-ն են եղել հաշվառված, այսինքն շուրջ 1/3-ը քաղցկեղով հիվանդների շուրջ 1/3-ը հաշվառված չեն եղել։ Սրանից հետևություն, որ այս թիվը, որ 595 է,
իրականում մոտավորապես 1/3-ով ավելի է։ Ու այստեղ մի կարևոր հետևություն առողջապահության նախարարի 26 սեպտեմբերի 2012-ի հրամանը։ Այդ հրամանով սահմանվում է, որ ուռուցքային հիվանդություններ ունեցողների այդ հիվանդությունները ունեցողները միջ այս հրամանը եղել են պետպատվերի ցանկում, այսինքն իրենք բուժօգնություն ստացել են անվճար։ Այս հրամանից հետո իրենք տեղափոխվել են համավճարի կարգով բուժօգնություն ստանալու այդ անձանց խումբ։ Այսինքն Եվ երբ որ ես փորձում եմ պարզել, թե ինչու, իմաստը որն է, ինչու եք դուք այսպիսի հրաման այս պայմաններում, Հայաստանի այսպիսի սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմաններում այսպիսի հրաման արձակել, պատասխանը ըստ էության ոչ պաշտոնական պատասխանը մեկն է, որտեղ ուռուցքային հիվանդությունները այնքան են ավելացել եւ այն տեմպերով են ավելանում, որ պետությունը այլևս ի վիճակի չէ փոխհատուցում տրամադրել այդքան պետպատվերի կարիք ունեցող մարդկանց։ Եվս մի կարևոր հետևություն, մենք գիտենք, որ Հայաստանում ընթանում է երկնիշ թվերով արտագաղթ։ Եվ երկնիշ թվերով արտագաղթի պայմաններում ուռուցքային հիվանդությունների այս աստիճանի աճը խոսում է ուղղակի այն հարցի մասին, որ չգիտես, ինչու պետք է այսպիսի այս պայմաններում այսպիսի որոշում կայացվեր նախարարի կողմից։ Ափսոս նախարարի փոխնախարարը գնաց այստեղից, թե չես հարցեր ունեի իրեն հղելու։ Մի քանի կարևոր շեշտադրումներ Համաշխարհային բանկի կատարողական ստանդարտներից IFC International Financial Corporation-ի performance ստանդարտների մասին։ Ըստ էության Համաշխարհային բանկը Հայաստանում իրականացնում է հանքարդյունաբերական գործունեության ֆինանսավորում եւ այդ հանքավայրից մեկն է Ջերմուկին հարակից Ամուլսարի հանքավայրը եւ այս ստանդարտներին համապատասխան Համաշխարհային բանկը կարող է ֆինանսավորել միայն այն ընկերություններին, ովքեր որ այս պայմանները ապահովում են։ Ես ներկայացնեմ 5-ը, performance ստանդարտները 8-ն են, ես 5-ն եմ այստեղ ներկայացրել եւ մեր համար ամենակարևորը 4-րդն է՝ համայնքի առողջությունը, ապահովությունն ու անվտանգությունը։ Այս ստանդարտի շրջանակներում ընկերությունը, որը Համաշխարհային բանկի փողերով պատրաստվում է իրականացնել հանքարդյունաբերական գործունեություն, պարտավոր է գնահատել գործունեության հետևանքով առաջացող հնարավոր հիվանդությունները, չեզոքացնել կամ նվազագույնի հասցնել ազդակիր համայնքի բնակչության առողջությանը եւ շրջակա միջավայրին հասցվող հնարավոր վնասը եւ ապահովել առաջնային էկոհամակարգային ծառայությունները, ջրամատակարարման եւ այլնի հետ կապված եւ արտակարգ իրավիճակներում ռիսկերի գնահատում եւ պատրաստվածություն դրան։ Այսինքն այս ստանդարտները պետք է պարտադիր ապահովել, որ նոր միայն Համաշխարհային բանկը ֆինանսավորում իրականացնի։ Ես ավարտում եմ եւ այստեղ մի վերջնական ամփոփում արդեն, թե ինչ քայլեր պետք է իրականացվեն, որպեսզի հնարավոր լինի այս պատճառահետևանքային կապը ըստ էության բացահայտել եւ հնարավորություն ստեղծել օրենքով սահմանված կարգով դատարանում վիճարկել եւ փոխհատուցում պահանջել առողջությանը պատճառված վնասի դիմաց։ Նախ եւ առաջ շրջակա միջավայրի ազդեցության հետ պայմանավորված հիվանդությունների ցանկի հաստատումը։ Ըստ էության այդպիսի ցանկ կա առողջության համաշխարհային կազմակերպությունը, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ունի այդպիսի ցանկ, թե որ մետաղները ինչպիսի ազդեցություն են մարդկանց առողջության վրա։ Ազդեցության գնահատման մեթոդաբանության մշակում, որպեսզի հնարավոր լինի այդ հիվանդությունների պայմանները, ցուցիչները հաշվառել, թիրախային խմբերի ուսումնասիրություն ելնելով համանման բնակլիմայական պայմաններում բնակչության առողջության ցուցիչներից եւ սահմանել կանխարգելիչ միջոցառումների եւ պատճառված վնասի գնահատման ու փոխհատուցման նորմատիվային համապարտադիր մեխանիզմներ։ Քանի դեռ օրենքով սահմանված չէ, քանի դեռ դա իրավունք չէ, մենք չենք կարող ակնկալել որևէ փոխհատուցում ոչ պետությունից, ոչ մասնավորներից, ովքեր որ իրականացնում են այնպիսի գործունեություն, որը վնաս է պատճառում մեր առողջությանը։ Այսքանը ես նաև ուզում էի խոսել Քաջարանի եւ Լեռնաձորում իրականացված հետազոտությունների մասին, որ 17 երեխաների մազարմատներից հայտնաբերվել են այդ ծանր մետաղները եւ օրգանիզմում կա, բայց մենք չենք կարողանում այսօր չունելով այդ մեխանիզմը, մենք չենք կարողանում այդ երեխեքին որևէ կերպ օգնել, ապացուցել, որ իրենք այդ հիվանդությունները ձեռք են բերել ապրելով այդ տարածքում։ Այսքանը, շնորհակալություն, խնդրեմ, եթե հարցեր կան։ Նախ ներկայանամ Ռոմելո Աբովյան, առողջապահության նախարարություն։ Ես կուզենայի նշել, կներեք իհարկե, այդ սանիտար համաճարակային անվտանգության ապահովման մասին օրենքի վերաբերյալ, որ ասեցիք Հայաստանի Հանրապետությունում կա նման օրենք, սակայն վերջինս չի գործում։
Ասեմ, որ այդ հիգիենիկ հակամաճարակային տեսչության հիմնական օրենքը, որով աշխատում, այդ սանիտար-համաճարակային անվտանգության ապահովման մասին օրենքն է, որը վերջերս երևի մի տարի առաջ Արդարադատության նախարարության կողմից ուրեմն լրամշակվել էր, ներկայացվել էր կարծիքի մեզ, ուղղակի ինքը դեռ ընթացք չտրվեց այդ վերջնական օրենքին, քանի որ կա մի այլ օրենքի նախագիծ, հանրային առողջության մասին օրենքի նախագիծը, որը դեռևս կառավարությունում է, ասելիքս նրանում է, որ այդ ամբողջ դրույթները, այդ բոլոր, հա, որ դուք ասում եք, դա իրականացվում է հիգիենիկ հակամաճարակային տեսչության կողմից։ Նախ նշեմ, որ տեսչությունում կան բազմաթիվ բաժիններ, հա, սկսենք աշխատանքի հիգիենայի բաժին, կոմունալ հիգիենայի բաժին եւ տարբեր սանիտարական նորմերով մենք կանոնակարգում եւ կարգավորում ենք, ես չեմ ասում ամբողջ, բայց որոշ հարցեր, այսինքն աշխատանքային պայմանները աշխատողների, ունենք 1089 կառավարության որոշում, որով աշխատողի ուրեմն առողջական վիճակի ստուգում է իրականացվում Եվ եթե կազմակերպությունը չի ապահովում, հա, աշխատողի այդ ստուգումները, նա ենթարկվում է վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով վարչական պատասխանատվության։ Տարբեր նորմերի խախտումների ժամանակ, որոնք այդ նույն օրենքով են կանոնակարգվում, հա, այդ նորմերի խախտումների ժամանակ, տարբեր կազմակերպություններ ենթարկվում են վարչական պատասխանատվության։ Ուղղակի այս վերջին 2-3 տարիների ընթացքում դուք լավ գիտեք, որ ստուգումների ուրեմն ընթացակարգը մի փոքր փոխվեց, այնտեղ 70 միլիոնից ցածր կազմակերպություններ ստուգման չեն ենթարկում, դրա համար մի փոքր կարող այդ process-ը դանդաղել է։ Դրա համար ուղղակի ուզում եմ մի փոքր ճշտում մտցնել, որ օրենքը կա, գործում է, իհարկե կատարելագործման կարիք ունի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն լրացման համար։ Ես կարող եմ պատասխանել հավանաբար, մեկնաբանություններ հարցադրում չէր, բայց ես ասացի, որ սա գործող օրենք է, ես չասի, որ այն չի գործում, պարզապես ներկայացրեցին նրա թերությունները եւ գրեթե չի գործում, ես հիմա կասեմ ինչու։ Ինքս հարցում եմ ներկայացրել հենց նույն տեսչությանը, խնդրել եմ ինձ տրամադրել ուսումնասիրությունների արդյունքներ, թե Սյունիքի մարզում ինչպիսի հետազոտություններ են իրականացվել, ինչպիսի տվյալներ կան այդ տարածքի աղտոտվածության եւ մարդկանց առողջության վրա դրանց ազդեցության վերաբերյալ, ինձ ներկայացրել են ստատիստիկ տվյալներ, որ Սյունիքի մարզում այսքան հիվանդություններ կան, Լոռու մարզում այսքան, բանում այսքան, Արագածոտնում այսքան, բայց որևէ հետազոտություն, որը որ կպարզեր կամ հնարավորություն կտար պարզելու այդ տարածքի աղտոտվածությունը եւ աղտոտվածության եւ մարդկանց առողջության վատթարացման միջև կապը, այդպիսի որևէ պատասխան ինձ չեն տրամադրել։ Հասկանում եմ, բայց մի հատ խնդրանք ունեմ։ Ես պիտի խնդրեմ, որ մենք ֆիքսենք, որ մեր մոտ լա պրոբլեմ։ Այո, խնդրում եմ դիալոգի չվերածենք, որովհետև սա գիտական սիմպոզիում է եւ պետք է մենք առաջ գնանք։ Ես երկուսիդ էլ ուղղակի խնդրում եմ, բնականաբար հարցեր կլինեն եւ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք ձեր կողմից ճշտումը արեցիք, որովհետեւ պարտադիր չի, որ բոլորը մի կարծիք ունենան։ Եթե կարելի է անցնենք եւս մեկ հարց կա։ Շնորհակալություն ելույթի համար, Արսեն Խոնդկարյան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի շրջանավարտ։ Ես կուզենայի մի հատ բարձրաբանում ստեզային ստանել, դուք նշեցիք, որ միջազգային բանկը ֆինանսավորում է Հայաստանում հանքարդյունաբերությունը, համաշխարհային բանկը, եւ նրա պայմաններից մեկն այն է, որ միայն կֆինանսավորի այն կազմակերպություններին, որոնք կպահպանեն միջազգային սահմանված ստանդարտները։ Հիմա հարցս հետևյալն է. արդյոք կարելի է համարել այն ընկերությունները, որոնք ֆինանսավորվում են համաշխարհային բանկի կողմից, որ նրանք պահպանում են այդ ստանդարտները եւ ավելի փոքր վնաս են ներկայացնում բնակչությանը ու շրջակա միջավայրին։ Ամենևին ոչ։ Ես ճանաչում եմ մեկ արդեն նշեցի Ամուսարի հանքավայրի շահագործման այդ նախագիծն է։ Ընդ որում այս IFC ստանդարտներով նշված է, որ պետք է այս ամենին զուգահեռ լինի ներպետական եւ միջազգային իրավունքին համահունչ այդ նախագիծը։ Մինչդեռ Սևանի մասին օրենքով ուղղակիորեն արգելվում է Սևանի ջրահավաք ավազանում իրականացնել որևէ գործունեություն, որը բացասական ազդեցություն կունենա Սևանադիճի վրա, իսկ այդ տարածքը գտնվում է Սևանի ջրահավաք ավազանում, այսինքն արդեն իսկ ըստ իս օրենքի խախտում գոյություն ունի եւ տվյալ պարագայում այս ստանդարտները կիրառելի չեն այդ տարածքում իրականացվող գործունեության համար։ Այս ստանդարտները ընդհանրապես իրանք բարելավում են, ավելի բարելավված վիճակ են ենթադրում, եթե որևէ օրենքով արգելված չէ այդ տարածքում կամ որևէ այն համանման գործունեություն։ Thank you. Merci.
We are now officially starting the second session on environmental and work-related cancers. And I just want to mention, rather than take a lot of time since we're running short of time, I'll have very short introductions. But I do want to mention that the panelists to my right have published a total of 885 publications. So that's a total after I've added them up, so it's very impressive. I would like to start with Dr. Sverre Langart of Norway, who is a physician and a toxicologist and has served as a in clinical departments of occupational medicine as well as professor of occupational medicine. Thank you. I would like to thank the organizers for inviting me to this beautiful country, and I hope to see more of the country during the coming week. I come from a country which is small, to some extent comparable to this country. Therefore, the experiences that we have may possibly be of some use for you. The first slide here is actually from the archipelago Spitsbergen, where we have mined coal for some 110 years. And this is the northernmost coal mine, and actually the northernmost mine anywhere in the world. This is a small mine. We produce about 5 million tons a year. And incidentally, I will mention we had an accident in these mines in 1962, but after there, we have had no fatalities in these mines. So it's possible to avoid fatalities. Kurt this morning already mentioned Gregorius Agricola, so just briefly mention him as well. He was probably the first one to detect work-related cancer and called it consumption, actually, since he and no one knew about cancer at that time. But some 350 years later, Hesse and Hartling, they confirmed that these diseases, consumptions in the workers of the silver mines in the Schneeberg in Saxony, there were lung cancers. And there were large numbers of lung cancers in these mines. It's on the border between current Germany and Czechia. In the mines, the uranium mines, which the Russians ran in this area, there were extreme levels of radon daughters and radon. Ramazzini was also found elevated risk of cancer, memory cancer, among nuns, but that was the only area that he touched upon. In my country, as it was mentioned by the Deputy Minister of Health this morning, you monitor workers like we did already before 1950. We didn't find any cancers before 1950, but afterwards we have found a lot of cancer. So the cancers were there, although we monitored the workers. It was not sufficient. So these were the nickel workers in Kristiansand, which was reported in the Norwegian Medical Journal in 1950. And there were lots of information from the same nickel plant later. Just briefly, some major work-related exposure factors which are known to cause cancer, and this has been covered this morning, so I don't go through it. This is, to me, a quite important publication by Van Wunder, who was the first one to try to quantify the attribution to work in terms of cancer, based on all cancers in men and women in the United States in the early 70s. It came up with about 3% of the cancers were due to occupation in males, and these are weighed contributions, meaning I come back to that here. There's another publication by Dahl indicating that 4% by weight is caused, or total burden, as he called it, is caused by work. And if you transfer that to my country, we're having 28,000 new cases of cancer each year. That runs up to about 1,100 cases by weight. And by weight means that the number of subjects suffering from work-related cancer is much higher.
by weight means that it's 100%, and there are very few cancers which are 100% caused by work. Only some mesotheliomas, yes, but otherwise work exposure contributes. Therefore, the numbers in my country may be 4,000 or 5,000, rather than the weighted cases is around 1,100. And how many of these cases do we find? These are figures from 2004 to 2007, and these are reported cases, some 200. Today we report about 300 cases a year, and there's a great discrepancy between what we report and the real numbers, which may be 4,000 or 5,000, and that's in a modern Western country. And these are the ones compensated, some 150 cases a year last year. And that out of maybe 4,000 or 5,000 cases where work has contributed to the cancer. When to consider a cancer case as work-related? And I use the term work-related, not occupational. Occupation is a legal term, and a scientific term, in my view, is work-relatedness. So all cases, lung cancer or other cancers, where work has contributed to the occurrence of the cancer, in my view, are work-related, independent of the contribution, the weight of the contribution. If you choose a acceptance level which is very high, the numbers of work-related cancer is going to be low. But if you choose a low acceptance contribution, the numbers are very high. There are only very few cases where, and actually only mesotheliomas and hemangiosarcomas in vinyl chloride workers are actually more or less 100% caused by exposure at work. Most of them work contribute with a small or a high proportion of the actual weight. Now to the first method to detect work-related cancer. Look at gender differences. And these are figures just picked 1 year from the Norwegian Cancer Registry, which we have had from 1951 and onwards. And look at the difference between men and women as for lung cancer for this particular year, 1999. That's haphazard. Nasal sinuses, puzzling, no difference. Although we know that there are some cases caused by nickel and wood dust. Mesotheliomas, we had 61 mesotheliomas in men and 11 in women. That was a particular high year for women. Usually we have 5, 6, 7 a year in a population of 5 million people, 2.5 million women. And larynx cancer, laryngeal cancer, 111 versus 17 in the women. When you see these gender differences, you should become suspicious. There is an explanation behind either work-related exposure or possibly environmental exposure. I'm sorry I picked the long language in this slide. I will correct that for the before you post the slides at the website. But anyway, the point here is to show that this difference between genders as for lung cancer, that occurs all over the world. So you have, probably in this country as well, large differences in the incidence of lung cancer between men and women, which should give you a suspicion that many of the cases are due to work. For mesothelioma, this is very evident. This is my country, and you should note that we stopped using asbestos in the late 70s, second half of the 70s actually. It was forbidden from 84, but actually the use of asbestos declined very much towards the end of the 70s. And we still have an increase. Now it's reaching a plateau. 35 years after the stop of exposure. So that's due to the latency or the development time of the cancer. And this is a little longer. You see a plateau here for and then mesotheliomas in males.
And the figures for women is still very low. We have some peaks, but it's about 6, 7, 8, 9 cases a year in women. All the difference here is certainly due to asbestos. We used some 6,000 tons in the 1960s and the early 70s, and we stopped using asbestos in 70s. I don't know how much Armenia does use or has used, but it might be comparable relative to the population. Therefore, I think there is a large number, or a significant number of mesotheliomas in this country as well, due to asbestos. For lung cancer, you see the same difference. This is my country, the incidence based on the data from the cancer registry, which we have had from the early 1950s. The male incidence has reached a plateau and does not go down. Although we stopped using asbestos in the late 70s, and smoking more or less has decreased very much from the late 70s up until today. We don't know why we don't get a decline. That's very puzzling when you compare to Finland, which also is in the same situation. They stopped using asbestos in the late 70s, but they have been much more active at an early stage in terms of stopping smoking. But now they have reached a level which is lower than Norway. But anyway, the difference here, certainly to a great extent due to smoking and other factors, but asbestos hides a large number of cases here. Another method or type of method which we have used in my country and many other countries to be aware, to become aware of that the country has a problem in terms of work-related cancer is epidemiological studies, which also the last speaker talked about. We had a small number of mesotheliomas in the during the 60s. Otherwise, we didn't see many work-related cancers in our country before we started doing epidemiological studies in the early 70s. And the first two studies in our country were on nickel and on chromium. Actually, personally, I have been working on chromium for some 40 years. And after this, we had actually this. When we did epidemiological studies, that rose the awareness of the problem in the whole country, among the workers, among the employees, and in the population. And we were quite eager to get into the media with the results. And we appeared frequently on the TV and the radio presenting secondary the data that we have found. And that also enhanced the awareness of the occurrence of work-related cancer in the population, which we thought was useful. So we have done, or many of us have done many different studies on epidemiological studies among ferrochromium workers, ferrosilicon workers, magnesium, aluminum, welders, niobium, fertilizer manufacturers, asphalt workers. But the largest number of studies is on asbestos. The epidemiological studies have weaknesses. You see, if the average incidence of a certain cancer is 1, this was very difficult, is here, at 1, the background, maybe most of the epidemiological studies, they maybe detect a doubling of the risk. Excellent studies may detect a slight increase, but most of the studies have weaknesses, not detecting more than about a doubling of the risk or thereabout, while the actually archaic risk of the cancer, the incidence of cancer, which would have occurred in the absence of work exposure, in the absence of smoking, in the absence of any causative factors causing cancer, for many cancers, the archaic risk is much, much lower. For lung cancers, maybe 0.1 or even lower. And our studies detect maybe a doubling based on the background risk. So there are weaknesses which we have to be aware of, but still the methods are useful. A third method, which actually we have been using from the 1930s to report silicosis, is also used for reporting suspected
lung cancer. And I note suspected lung cancer. You should never, this is used by any doctor should use this formula anywhere in the country to report all types of work-related diseases, including work-related cancers. And the point here is that the threshold to use this form should be very low. You should never require from the physician that he kind of proves that the cancer or the disease is related to work. Only the report should be only on suspicion, and then leave it to the expert to decide whether or not it is work-related. It's very important to enhance the reporting incidents that the threshold for using this form is very low. What happened? Yeah. We established clinical departments for occupational medicine in the late 70s and early 80s. And these departments also have enhanced the awareness in the population and among workers and employers that occupational cancer, work-related cancer, is important. And these clinics actually serve as the experts now to evaluate whether a reported case is work-related or not. We have all academic hospitals, we have 5 of them in the country, they have these clinics now, and they do good work. Another method, which is based primarily in the cancer registry, is actually started in a study we did in a mine, showing that large number of cancer occurred, but the data inspectors, as we call this, didn't give us the opportunity to report cases which we had not seen ourselves. Then we established a method where the cancer registry links certain occupations with censuses from 1960, 1970, and 1980. To look at occupations and certain cancers and link these, and the patient receives a letter from the cancer registry or from the national insurance scheme that you may have a cancer that may have been caused by your work. Please ask your doctor to refer you to one of the clinics. That has been very important to enhance the reporting incidents. And we also recommend, I wrote an article on this in the Norwegian Medical Journal, that all patients with lung cancer having pleural plaques typical for asbestos should be referred to these clinics. And we also extended that to other cancers which may be related to asbestos. And this also has given us a large number of cancer patients. Exposure registry, as this country now starts monitoring workplaces and environment, you should establish a national registry for exposure or outcome in terms of environment. We have had this from 1986 and onwards, covering the whole country for reliable measurements have to be sent to this national registry so we can get information. So this is actually a tool, not a method. It's a tool that helped us. Now the clinical verification, where we had a need to have expertise to determine whether or not a reported case is work-related or not. And we are faced in the clinics with this situation that most of the patients are recruited from environment, from work-related environment, and other risk factors. And here in the middle you have some high risk groups, and most of the patients are certainly recruited from these overlapping risk zones. And it's up to us in the clinics to verify whether or not a case is work-related and to what extent it is work-related. And then the subject can get compensation if it exceeds, the contribution exceeds 15%. 15%, not 50, but 15.
And that this certainly is based on a very thorough work exposure and exposure history for other contributing factors. So you need to have an in-depth history taken by experts. And you need to have experts also in Armenia in this field, otherwise you cannot confirm the cases which are reported. So we have to include all the other factors which may have contributed to the case. You have to have sufficient exposure, and that is based on the literature, dose response data in the literature, which we always call SELT in the individual cases in the clinic. So the reference literature is very important. In all statements to the insurance schemes, we use literature to refer to yeah. I'm going to be very quick, so I jump to the last. Yeah, Armenia, I saw one figure on 200 tons a year in asbestos. That may not be the right figure, but probably it's higher, I would guess. So this concludes my presentation. It's a picture from the mud skipper, which actually, if we are, as humans, pollute the environment so much that we are extinct, these fishes are able to, maybe they are able to generate new populations of humans after some time. These fishes actually are able to stay out of water for about 30 minutes, and they even climb in small trees. Thank you for your attention. Հասմիկ Մկրտումյան, դուք ձեր խոսքի մեջ նշեցիք աշխատանք եւ աշխատանքային պայմաններ տերմինը, կցանկանայի իմանալ, արդյոք արվել են այնպիսի հետազոտություններ, որոնք ցույց են տվել, որ միևնույն աշխատանքի, սակայն տարբեր աշխատանքային պայմաններում փոխվում է հիվանդությունների առաջացման հաճախականությունը։ Շնորհակալություն։ It's the working condition. The occupation by itself doesn't cause any. Occupation is a title, so it doesn't cause any cancer. So it's the actual work. And we have a type of workers which migrates very much. And they may work 1 year, 2 years in one workplace, and then 2 years at another. And that all adds together to enhance the risk of cancer and other diseases. Thank you. Եվ մեկ այլ հարց, դուք ձեր զեկույցում նշեցիք մարդկանց տեղեկացնելու մասին, որ ունեք նոր ինչ-որ կլինիկաներ, ինստիտուտներ, որոնց մարդկանց տեղեկացնում են համապատասխան հիվանդությանը։ Արդյոք այդ տեղեկատվությունը նպաստում է, որպեսզի կանխարգելման փուլում ավելի շուտ հիվանդները ձեզ դիմեն կամ հայտնաբերեն հիվանդությունը։ Yes, I think I can confirm that. It certainly enhances that people come earlier to their primary health physician, and then secondary, also earlier to the clinics. And I think that can be confirmed. Thanks. Thank you. Thank you. One more question. Go ahead. Yes, thank you. Thank you for the very interesting presentation. Narine Movsisyan, American University of Armenia. I have I would like to comment on your slide that showed huge gender difference in cancer, and you mentioned that this could be. This is probably could be attributed to occupation, right? I would just like to comment that this also could be attributed to the individual behavior, like smoking. For example, in Armenia, 2 out of 3 men are smokers, while only 1 woman out of 10 is a smoker. So,
Yes. Oh yeah, Just to give you some more background on smoking in Armenia. Thanks. Two of the slides I had was showing the importance of having a good exposure history for all possible contributing factors, including smoking, environmental factors, medical treatment, other types of non-work-related exposure. And then it's our task to weigh the contribution, for instance, for a case of lung cancer, to weigh the contribution by work, by environmental exposure, environmental radon exposure, and then work-related exposure, which is so we always weigh the different contributions. Thank you very much for the clarification. I just wanted to make sure that I did understand correctly your final answer. Should be this percentage that you mentioned when the cancer will be considered as occupation related, be just estimated based on scientific evidence we do have today, right? Yes. Yes. We used actually the risk of having, which you have, based on the scientific evidence which we can find, the risk of cancer that you have accumulated prior to having developed the disease as an estimate of the contribution. And we do that for work exposure, we do that for smoking, we do that for other factors which may have contributed to a certain case. So there is already a huge amount of evidence on that, right? So I just wanted to connect to another presentation by our local colleague about policy, occupational health policy, and state that probably we do not necessarily need to conduct a huge or even not so large epidemiological studies in Armenia. It would be good to have them, but we can just based on the evidence that we have, elaborate our scientific evidence-based policy and start to implement that. You can certainly have the evidence to start implementing the information that is there, but in terms of enhancing the awareness of the problem, I think it's very useful that you do your own epidemiological studies, cohort studies, historical cohort studies, as well as case control studies. Thank you. Heavily rely on support from international community. As you know, the country is a middle-income country, and we don't have sufficient resources to do that. Thank you. Thank you. Now our next speaker is Dr. Myron Mailman of the United States. Please, would you like? Thank you. Apologize for my cold. First of all, I want to thank the organizing committee, Dr. Ward, Danny Dobbin, their staff, who did an enormous amount of work to put this meeting together. One comment, because we discussed lead a lot. There's a lot of information on toxicity of lead. None of that was used to ban lead in the US. The only reason we ban lead is because it destroyed catalytic converters. Studies are very good, but we don't ban things on the basis of study. We ban it because they have an economic impact. Today, I selected a topic to which I'm not, will not go over it much, maybe a couple minutes, if that much, is on air pollutant called MTBE, which is methyl tertiary butyl ether, which was introduced into our gasoline, and therefore every human living being that breathes was exposed to that. This is a failure to follow precautionary principles. MTBE is a colorless liquid, apologize for my cold, it's 26 times more soluble in water than benzene, and you all know that benzene is well-known human carcinogen. MTBE contains between 15 and 19% in motor fuel, and MTBE
travels very fast, pollutes everything, is not biodegradable. It does not remain in the same place, it spreads widely, and therefore gets into your food supply, water supply, when you shower, when you bathe, and you inhale it. Summary: MTBE causes leukemias, lymphomas, kidney, testicular, and liver cancer. It is converted to formaldehyde and TBA. TBA is tertiary butyl alcohol in water, causes kidney and thyroid tumors. Formaldehyde causes tumor of nasal cavity, nasopharynx, and sinuses and humus, and there is no safe level for MTBE, as there's no safe level for any carcinogen. It is introduced because lobbyists stated that it's huge benefit to human being. All of that is not true. The data that they had to support the benefits of the MTBE does not exist. Level of carbon monoxide that were claimed were reduced as a result of adding MTBE to gasoline were already reduced before MTBE was introduced. MTBE also increased nitrous oxide, which is N2O emission, and NTO emission are detrimental to ozone and non-attainment areas. Couple examples. I could use many, but this is one. Why? This is from Western Petroleum Association, representing major oil companies. One of the organizations, as compared to Oxygen and Fuel Association, which also represent most of them and many of the major companies. This is a letter was sent to Governor of California, denying what Oxygen and Fuel Association was putting in the press. They stated, we regret in order the Oxygen and Fuel Association, again the same companies, deceptive campaign to have just morning issued that statement clarifying the petroleum industry position. Then it says, for immediate release, this is again to the Governor of California, entitled Oil Industry Disavows MTBE Manufacturers and Campaign, which is a newspaper ads, television, and radio commercials have appeared in recent days proclaiming that ban on gasoline added to MTBE would result in smoke alerts, asthma attacks, brown skies, and red eyes. On the contrary, MTBE caused 400% in children's asthma in Philadelphia. And then the Western Petroleum Association denies that claim. In no way does petroleum industry supports the ad campaign or its messages and regrets any connection which may be assumed by the reader. Very interesting. One hand said one thing and another. This is example how MTBE is metabolized. Three key metabolites. TBA, tertiary butyl alcohol, formaldehyde, and methanol. All of these are known carcinogens. Toxicity of methanol normally is not discussed, but I thought I'd like to point out that methanol causes, people go blind that drink ethanol. The second piece of information that was never mentioned is that if you are exposed to very low level, chronic level of methanol, which it will increase utilization of folic acid, which result in risk to pregnant women and fetuses, will cause development of neural tube defects in utero, megablastic anemia, and metabolism to formaldehyde, which is another carcinogen. Health effect of MTBE. I'll go through very briefly. The studies done on about 12 states or more. I conducted at least 8 out of 12 studies in different states. I'm only going to use, by comparison, what happened in New Jersey and then Alaska. These are clinical studies. People develop fatigue, shortness of breath, increase in asthma, bronchitis,
and respiratory illness and muscle itch. Here is an example of Somerville, New Jersey, and the percentage of increase in population of these illnesses are rather high. As you can see, it goes up close to 88%, 50%, and 60% of various symptoms like lightheadedness, headaches, anxiety. Allergic symptoms are broken down by men, women, total, and smokers and non-smokers. Essentially, the results are the same. Again, the levels are extremely high. Now, if we go to Alaska, these are MTBE allergic symptom by age. Essentially, age doesn't make much difference. I look at all kind of variation in all the states that we conducted the study at, many states. Respiratory symptoms. Health effect in Alaska. The only reason I brought in Alaska, another state, because they actually measure in blood the MTBE metabolites, which correlates directly with the exposure. Phase 1, when MTBE was used. Phase 2, when Governor of Alaska decided the hell with EPA's money that they were paid for the road construction and banned it. You can see the numbers were very small. They extrapolate to a very large population. The percentage of headache, again, what I have found is 72% in phase 1. This is during period when MTBE is used, eye irritation 67, as compared to 7%, headaches were 72% when it was used compared to 4%. This is an example where they measured in individuals concentration of MTBE in blood and TBA, which is long-lasting MTBE metabolite. You can see that as soon as they stop using gasoline-containing MTBE, the level of MTBE in blood dropped drastically from 134 to 5 or 6-fold, and some decrease in TBA. How much time do I have? Another 5 minutes? 2 minutes. Let me show you a case report. There's about 300 case report, but I will go to only one. Many of them are extremely interesting. Let me go to Alaska. This is out of hundreds of case reports that I summarized. My husband pumped gas in the car. My chest started hurting. A rash began on my face, and my eyes were itching. By the end of the day, there was a red rash swelling on my face. This is Carrie Peterson. Example, before exposure, during exposure, and after treatment with steroid. Many people develop these rashes, some of them extreme rashes, and some of them had to go on respirators. There are many more, but I'll go down quickly to 2-minute symptoms. Describing these symptoms, these are in the carcinogenesis. We all have the same chance at the beginning. If I put the scale, it's pretty much equal. What happens when you start getting exposed to toxic substance, any toxic substance? The scale begins to tip. You begin to develop symptoms. There's a lot of studies, and since I have only a minute and I have left, I'll just cite them, that show that MTBE reacts with genetic material, alters DNA, alters chromosome, and these are the study both in animals and humans. This is dose study. This is dose-response relationship. Wajani and Brodbar. I believe Wajani is an Armenian who I happen to know. He did these studies. And where they show that the adduct formation and people essentially had the same symptoms as this is a controlled clinical type of study that I have reported in 8-9 states. Go on. He found reaction damage to DNA material and many other studies, and I reduced them. Weight of evidence for carcinogenicity, Kurt discussed that, and what the weight of evidence in you need in multiple of species, more than one species, multiple of organs. This is when you have 3 different species
in different organs that are affected by chemicals, and you have greater degree of certainty and different routes of exposure. Let's go on. International Agency of Research of Cancer defines what you need, and this is again NTP. I'll go back right to the summary. I want to stay on time. There's a lot of studies. One study shows that the type of tumors is caused by MTBE, and if you compare MTBE in animals and humans, a lot of studies on to benzene. Many studies available in humans on benzene, identical tumors. For instance, this is supportive evaluation by different groups, different departments. This is a statement made by Maltoni. We work closely together. His laboratory was the first to test for carcinogenicity of MTBE in different species. I send them money and the material, make sure that it gets tested. Regulation, I won't get in. I'm running out of time. And whenever you look, the last point, whenever you look at the study, always consider the source. This is just one out of hundreds of examples. Kurt mentioned one, how industry objected. I have letters on at least a dozen, including MTBE. What I said, if you report this, you produce, we're going to sue you. And that came from Methanol Institute. Out of 104 study that is sponsored by the government or independent institution, 94 found positive results that on BHP, and the studies that were sponsored by Chemical Corporation with vested interest, there were no study that showed harmful effect, and all the studies show no harmful effect. Conclusion. MTBE in gasoline is dangerous. MTBE causes leukemias, lymphomas, testicular, kidney, and liver tumors. It's converted to formaldehyde and tertiary butyl alcohol. Formaldehyde causes leukemias, lymphomas, tumors of nasal cavity, nasopharynx, and sinuses in humans. TBA in water causes kidney and thyroid tumors. Thank you. Sorry I went over a minute. If there are any questions, perhaps a couple of very, very quick questions. Two at the most. Is it possible to do something to reduce the exposure to MTBE? Is it possible to remove it from gasoline or somehow reduce it? If I understood correctly, you ask if it's possible to reduce exposure to MTBE. Yeah, eliminate. 34 states out of 40-something that use already eliminated MTBE from gasoline. Is there any information about what gasoline is used in countries, for example, here? Yes, many countries, in addition to U.S., you added MTBE to gasoline on the basis that it will clean the air. It does not. It pollutes the air, increase oxygen level. And that it will be good for human, it has no adverse health effect. All of these, it's like public relation people. I don't know if you ever seen the movie called Thank You for Smoking. I would suggest you see it. It's very good. It's in America. You'll find the three people that having lunch there called Mod Squad, Firearms, Tobacco, and Cigarette Company. They discussed that. Thank you. Thank you. Then I'd like to introduce the next speaker is Dr. Pier Giorgio of Italy, and is a physician who joined the Regina Elena National Cancer Institute in Rome in the 1970s, was science director there, and has served as the president of the Italian Cancer Society. So I'm going to introduce you to him now. Thank you. Well, let me start as everybody to be really
very grateful for this opportunity to come to this country to share with you some of our effort in contrasting cancer onset and development. Actually, the title of my presentation is summarizing this few slides that will follow up. Why protection and why sun? Sun is the most diffuse carcinogen according to the dose and time of exposure. Thus, we need protection. But to enforce the protection, you have to inform potential candidates to the dangerous effect of the UV light. So you need educational program. And as you may well be aware, there is no educational program which is more successful if is done at a very early stage of our educational growing curve. Let's go and see what is the world burden of skin cancer worldwide related to UV light exposure. We have three major types of cancer, but we will be focused mainly, if not only, to cutaneous melanoma for the simple reason that it accounts for about 79% of the death compared to incidence that is only 15%. We have to consider also that melanoma is affecting people who are in their working years. So the claim of death does have also some very economic detrimental reasons. This is the estimated incidence worldwide, and as you can see, the red that is marking the highest incidence is practically related to most of those countries which have people that I will show you have phenotype features that make them at risk. You will be surprised that, you will not be surprised that in Australia, where we are supposed to think only about indigenous people, which are black, dark skin, have a very high increase. But as you know, Australia has a very high population of immigrants from Europe and from other countries. Now, what are the risk factors of cutaneous melanoma? This is very important. It's the combination of those three: constitutional, environmental, and personal history risk factor. Let me point out that these phototypes that are represented by the hair color, the skin color, and the eye color are those which are at the highest risk. Then the presence of moles on nevi and the number of freckles distributed on the body and mainly on the face. Among the environmental factors, as obviously we are commenting the sun, two major features are important. For melanoma, the risk factor is the acute intermittent exposure, not the chronic exposure to sun. And the exposure should be acute at the high risk if it occurs in childhood. And that will explain to you why, or the reason we run this project. Obviously, the family history is important as in any other disease. So we took two types of evidence to shape our program. Is that if you look at the meta-analysis of the risk factor for melanoma, the intermittent exposure, as I said before, and the sunburn history are the highest risk factor, relative risk factor.
Those are coming for clinical studies, okay? Meta-analysis for clinical study. Then we have also an experimental evidence. If you use this strain of mice, which are prone to develop melanoma-like lesions, the onset of melanoma, it depends at the time when you expose them after birth. I'll summarize this curve saying that those mice will develop melanoma only if you irradiate it with UVB light, which is the UV light that is reaching the Earth's surface, at a very early age. If you expose them later on, you will not develop melanoma-like lesions. So we have two types of evidence: clinical meta-analysis, large evidence, and experimental evidence. I like to remember that melanoma history is really telling you that this is a preventable tumor and very early prone to successful early diagnosis. The primary teen, very early lesion has very high cure rates just by surgery. But in lesions that are more invasive, the disease have these devastating features and is resistant, or at least has been resistant to most combination therapy that we have available until not long time ago. And this implies that early diagnosis may stop the disease progression, going from this very favorable clinical to this devastating thing. And it tells you also that educational program designed to increase early detection may result in improved outcomes. So we took advantage of a phenomenon that occurred in Italy around the 30s to run a prevention educational program in a special population that will take into consideration also the ethnic, the family, and phenotype characteristic of the population. In those years, a number of workers, mainly farmers, were moved south of the region of Rome, which was a marsh land, unused from agricultural point, to drain the ground and develop very florid agricultural activities. You see, this is one of the original picture of these people moving and occupying for land reclamation this area. Now, people living in this area are mainly, or most of them, of the very high risk phototype, compared to this region where the risk phototype are not very common. So we look at this region as an ideal laboratory to see whether personal and environmental factors can contribute somehow to define at-risk population. So we ran this protection primary prevention program. The objective was to evaluate the association of different phenotypes. As I said, this was ideal. Risk phenotype migrated into a non-phenotype at risk, with some sensitivity factor, the sun protection behavior, and ethnicity, as I said. The design was a cross-sectional study in the framework of a survey of children using, I will show you in a minute, a self-administered questionnaire. This was a way of engaging the children in a sort of game or play, because we rely on the ability of the children to fill up by themselves or with the help of their parents the questionnaire that I will show you in a minute.
and we enrolled this number of children. Actually, the number of children is much being large, and I will show you where and how many. Now, this is the questionnaire. Forget about going into detail, but the questionnaire was collecting family information, like to say, were your parents both coming from the north or just one? And then you have personal information. How many freckles do you have in your face, like you have in here? The kids were marking how many they were. Or count the freckle on the right arm, which is very easy. And that was done, obviously, with the help of the parents. Do you get sunburn easily in the summertime? Do you use tanning protection? On the basis of collecting this very detailed information, the surprising but very rewarding finding is that we could divide the population in two major classes. Photopositive phenotype, which was directly associated with the number of risk factors that we already knew, like the tendency to sunburn, the presence of freckle on the face. You see that those were in the questionnaire. And as we expected, also the number of grandparents which were born in the north areas. The photopositive phenotype was inversely correlated with the sex, with the class level, and the ability to tan, as we rather expected. So this was a very simple way of trying to detect and identify a risk population. With what aim? The aim was that on the basis of this finding, which were confirmed by sampling some random cases which were seen by dermatologists, we became to the conclusion that the questionnaire has the ability, as I said and I showed before, to identify the two major photopositive and photonegative population. The two were highly consistent with known risk factors. So the ability of the questionnaire was soundly proven, and from the application point of view, allow us to provide some protection ad hoc devices and advices to all children which were belonging to the PhotoPlus group. That is to say, we ran this project prior to the summer vacation, and before the summer vacation, all children were personally, those belonging to the PhotoPlus were receiving ad hoc advice. Stay in the sun at a given time, don't use tanning unless they are very high protective. That doesn't mean that you can stay longer in the sun just because you are protected, and so on. Now, everybody falls in love with his own data, so just to be sure that we were not getting into this, we involved all those other groups in Belgium, in Bulgaria, Hungary, Spain, Tunisia, and even in Russia, in running similar program. And that was quite successful in terms of result that they obtained using the attendability of the questionnaire to identify the two phototypes, and the number of children that, as you see, has been steadily increased and is still increasing. By the end, the project received this award by the European Community as one of the projects for early teaching on prevention program, especially on the basis of this latest publication.
So let me finish saying that this program was developed jointly with the late Dr. Ettore Conti of our institution. He is still run presently by Dr. Valerio Ramazzotti and Cecilia Cercato. And please, if you are interested in organizing this type of educational activity in school, you can contact this colleague, Cecilia Cercato, at our institute, and she will be happy to provide you with the questionnaire that you can translate in your language, and whatever, insight that comes from our previous experience, both at national and international level, how to get the best of this very simple and I would say joyful program. Let me add something that probably escaped during the presentation, which is one advantage of doing this type of study in children, is that, let's say in a family you have 2 children in third or fourth grade, but most of the family has somebody who is in junior high school. So most of the time, the questionnaire was easily used also to identify the other member of the family, whether they were at risk and not. And this went over not only to family members, but also to relatives and also to friends. So you have this cascade effect of involving children and parents' responsibility in expanding the project. And don't forget, if you can rely on the web, this type of activity can be disseminated in extremely easy way, something that we are not too much taking into consideration. Educational preventing and early diagnosis program can be much more effective if you take the advantage of the newly technology of the web information. Thank you. Questions? Աննա Վարդանյան, Գավառից եմ։ Ես մասնագիտությամբ բնապահպան եմ։ Շատ շնորհակալություն հետարքիր պրեզենտացիայի համար։ Եվ կուզենայի հարցնել ձեր պրակտիկայում հանդիպել են դեպքեր, երբ ընտանիքում երեխաների մի մասը պատկանում է ֆոտոնեգատիվ, մյուս մասը ֆոտո պոզիտիվ տեսակներին։ Yes, it may happen, but as you may imagine, this is starting to occur with more frequency because the concept of family is becoming, at least in what we call Occidental countries, I hate to use more developed, but in those countries, the concept of family is becoming quite not unrestricted as it was before. So you may have in a family, in terms of unit or social agglomerate, children that are from one couple, and then you have additional children. So it may occur. I would say that it's rather rare that you have, much difference of phototype within one family. But again, if the questionnaire and the voice is spread to other member of a large family, relative, acquaintance, obviously you have the possibility of pick up photopositive children who need those advice prior to the summertime vacation to be highly protected from sun exposure. Thank you. Was okay? Thank you very much. I'd like to announce the next and the last speaker in the panel. Dr. Massimo Crespi of Italy is a physician who specializes in metabolic liver diseases, gastroenterology, and clinical oncology, and has also been involved with the National Cancer Institute of Regina Elena,
The Cancer Prevention Center has been a director, a founder, and he continues to be very active in the field. It can help. First of all, let me thank Dr. Petrosian and the Rabazzini Collegium for this invitation, which gave me the opportunity to visit a wonderful country that I didn't know before. So I'm very grateful for that. And I would like to now to shift a little bit on a more practical topic, which could be of interest and which is complementary to all the problem of the primary prevention of cancer. We 3 years ago, I was able to convince the Collegio Ramazzini responsible people, Philip Landrigan and Morando Soffritti, to establish a panel of experts to discuss about collaterally to primary prevention, to discuss about also secondary prevention and screening. Remember, first of all, which is the, Dr. Soffritti already expressed, which is the mission of Collegium Ramazzini, is to bridge between the world of scientific discovery and those social political centers where the discoveries have to be implemented. So that's the crucial mission. And we have to take into consideration that cancer is not anymore a disease common to the affluent societies or an epidemic with some specific cancer localization in underdeveloped population. It's a global health problem, and Dr. Streif already showed us the figures and the projections. And you see, most important here, that the incidence in developing and so-called developing countries nearly the same, but the mortality in developing countries is nearly the double. So it means that there is no prevention, there is no early detection, there is no screening. Go back. And that's important too, that this was shown last year at the annual meeting in Carpi of the Collegium Ramazzini, that 32% of the work-related illnesses are cancer. You see here, malignant neoplasm. So, I mean, it's one of the major problems we are facing. And the Collegium mostly focused on primary prevention in the workplace and the environmental exposure and so on. But what about cancer prevention and early detection in the workplace? Take note that the organized aggregation of large number of people provides a unique additional opportunity, not only to protect workers against occupational disease, but also to efficient application of early diagnostic action, including cancer care. In other words, we can do a lot to protect workers against occupational exposure or the population against environmental exposure, but if we don't act in a parallel also towards those other malignancies which are common to the population, we risk not to see so much benefit as we wish. And obviously, crucial is the informed concepts of and the responsible cooperation and moral obligation of employers and trade unions and so on. This is the statement by the Collegium Ramazzini. Cancer prevention, screening and early diagnosis, the neglected side of cancer control, with a call for action. This was the working group, and the statement was later endorsed by the Collegium as a whole
in 2008. And the aims of the statement was to review the existing evidence on effectiveness and efficiency of cancer screenings and promote them within occupational medicine as mutual advantage for workers and employers, also in terms of cost benefit. Cancer, as we know, is a multifactorial disease, and the fellow of Collegium Ramazzini, Devra Davis, made this very nice summarized definition. Cancer develops not only because of one unique circumstance, whether hereditary or environmental, but out of a sum total of the goods and bads of our lives. So that's a very important general concept. And if you look at the scheme of prevention, we have the primary prevention. It aims to prevent new cases of the disease in general terms, and could be environmental, occupational, but also you can split it in person-directed. In other words, on personal habits. And so clinical, and there you can make screening, cancer screening, and non-clinical, which is the alteration of physical and social environment, in other words, of lifestyle. Then we have secondary and tertiary prevention, which mitigate the effect of an existing disease. That means early diagnosis. But also important is that we have to keep in mind that cancer prevention is also lifestyle. So the weight and the obesity, the diet and the physical activity and so on, this encompass all the personal habits in cancer prevention. And you see here, if you look at this list of cancer localizations, you see those with the plus is marked where primary prevention is more efficient and where instead early diagnosis is very efficient, sometimes in lack of primary prevention, and when therapy is efficient also. And if you look up, for instance, take liver cancer. Liver cancer, the best is the primary prevention, you see. The early diagnosis has not so much significance, and the treatments also are not so efficient. If you take a colon and rectum, the primary prevention is not so clear what we can do. But early diagnosis is very efficient and therapy is efficient. Breast cancer, again, you see, the primary prevention is important, but it's difficult to achieve and so on. So, what we advise is that we have to have specific actions for specific cancer. That means cancer is not a global illness, are many different. So for many cancers, theoretically, we have the knowledge to implement primary prevention. But in the real world, the cultural trends, lifestyle habits, or unavoidable environmental occupational hazards are difficult to eradicate. So we know smoking is the best example. We know everything about smoking, but the habit of smoking in the hard rock of smokers is difficult to eradicate. And this is an example. But let's see some example. Liver cancer, for instance, primary hepatocellular carcinoma. We have in the etiopathogenesis, we have one very important historical agent, which is the hepatitis B virus infection. But also, if you look on the other side, the non-alcoholic fatty liver disease and so on, which are the promoters of hepatocellular carcinoma more in the affluent societies, obesity, lifestyle, and so on. And then we have all the cofactors, the genetic predisposition, and the environmental carcinogens, and hormonal factors, and so on. The best example of the
correlation between hepatitis B infection and hepatocellular carcinoma is in this slide. You see how coincidence the areas in which there is a high incidence of hepatitis B virus and a high incidence of hepatocellular carcinoma. So this is epidemiologically a clear example, but there are many other, obviously, factors. And but the obesity by the bad diet, and in addition to hepatitis C infection and so on, is a terrific weapon, and we see why there is the rise, continuous rise in Western society, which are now have practically the hepatitis B virus infection is going down, but hepatocellular carcinoma is going up. And then we have, look at here, all these suspected and recognized hepatogens in human. So you see that this is from the IRC monograph. Okay, this is an example where primary prevention is predominant. But today we have the knowledge just to reduce avoidable morbidity and mortality and the burden of advanced disease, which is a very, very important point, by proven early detection strategies in the workplace and the general population. So while we work on primary prevention, education, legislation, and so on, we must consider that we have solid data demonstrating the efficacy for some cancers of the secondary prevention and screening. And two examples very quickly. Breast is one. Possible environmental causative factors, as you see, is first of all the cocktail effect by endocrine disrupting chemicals, and here is a list, and the hormonal replacement therapy, which the IRC classified, as you see, as carcinogen class 1. And so this is, and endocrine disrupting chemicals are in cosmetics, are in what we eat, in which the hormones are included, and so on. Breast control by primary prevention is very difficult for this reason of this kind of influence. Secondary prevention works through mammography, especially, and but also by teaching self-palpation of the breast and breast clinical examination by a doctor or a nurse. And these are things which were demonstrated as functioning and in different contexts. What is important is that, as you see, the pooled data from IRC show that a decrease of by 35% in mortality in the age group 50 to 69 by screening. 50 to 69 is the target of most of the screenings today. So there is a clear-cut demonstration of action. And we have also, if we look at the breast cancer mortality trends in 30 European countries, from 89 to 06, you see clearly that in the countries where there is no screening taking place, like Greece, Estonia, Latvia, and Romania, there is a sharp increase in mortality, whereas there is a decrease, sharp decrease in other countries, and an overall reduction of 19%. A delicate point which is raised more and more today, and that you can say it makes me nuts, is the overdiagnosis. Articles on all the scientific journal by the epidemiologists, and so, because we are, in the case of prostate and breast cancer, we are picking up cases of indolent cancer. Okay, I ask you,
is the real harm is to undergo procedures to exclude or to take out an indolent cancer, or the real risk is that the indolent cancer becomes advanced cancer? First question. Second question, I don't know, and I don't think, I am happy to ask such an audience. We have today the possibility to ascertain which cancer is indolent and which cancer instead is an evolutive cancer? We don't have. For prostate, we don't know. So conclusion for breast cancer that is preventable. Mammography is the main weapon. Mammography is advertised sometimes in a funny way, like here. You see the that's colorectal cancer is another good example. We know that screening is you see these are the great studies which were done. We have a reduction in mortality 15 to 55% depending on the methods. Improved survival by downstaging was achieved in all studies around 65%. And the reduction in incidence by removal of precancerous lesion, that is in the case of colon and rectum, is possible without especially surgical procedures, also is achieved up to 70%. So, and again, the 5-year survival in European countries is strictly related, as you see, where screening is implemented and screening is not implemented. We go from 25% to 60%. So it's a clear demonstration again. And now, in conclusion, we have many possibilities to act. Many actions may be undertaken. The important is to act, to do something. And among this is to try to implement the Ramazzini statement, which is very clear, and I have, if Dr. Petrosian is interested, I have a copy here that then she can photocopy easily and diffuse around because it's very specific. And last recent initiatives that we are pursuing outside of strictly Ramazzini actions with Dr. Natali and other colleagues from the European area, from the Mediterranean area, is the Mediterranean Task Force for Cancer Control, which is acting since 2005, with the aims of unify efforts to eliminate suffering and reduce cancer mortality, preventing advanced disease by early diagnosis. So a very specific aim, and we are doing a lot of work now involving the general practitioners in giving the correct message to their patient. And we have produced these very summarized leaflets which point to personal responsibility and what are the minimal things to do. And here you see this is the one for cancer prevention with the balanced diet and so on. And here is instead the one which is in Arabic and English, but we have in many languages, all the Mediterranean languages. This is instead for cancer early diagnosis and screening. And you see with all the instructions and so on, I have 2 samples I give you. And thank you very much for the attention. Any final question before we go to coffee break? Ուրեմն ինձ մոտ էսպիսի հարց առաջացավ, նախ նորից ներկայանամ Ռոմել Աբովյան, առողջապահության նախարարություն։ Ուրեմն հարցս էսպիսին է. Ձեր կողմից որ ներկայացվեցին երկրները, որտեղ իրականացում է քաղցկեղի վաղ հայտնաբերում մամոգրաֆիկ հետազոտությունների արդյունքում, արդյոք այդ հետազոտությունները իրականացվում են կոնկրետ այդ 40-ից բարձր տարիքի ուրեմն
անձականանց կամ անձանց շրջանում, թե կա ինչ-որ համաճարակաբանական հսկողության համակարգ, որի արդյունքում որոշվում է այլ տարիքային խումբ։ Քանի որ ինչքանով որ ես եմ տեղյակ, ոչ բոլոր երկրներում է քաղցկեղը 40-ից բարձր, օրինակ Հայաստանում նաև կան, ասենք, 40-ից ցածր տարիքային խմբում հանդիպում այդ հիվանդությունը։ Եթե կա համաճարակաբանական հսկողության համակարգ, դրա շնորհիվ է որոշվում տարիքային խումբը, եթե ոչ, ապա ինչպես։ Thank you very much. It's a very, very important question. No, it's better I quickly reply. Very important question. In many, especially what are called developing countries, that medium income as defined by the international bodies, by WHO and so on, it is clear-cut, let's say in the Mediterranean area, especially in Eastern Mediterranean, that breast cancer, for instance, but also colorectal cancer, strikes at a younger age. For genetic reasons, for intermarriage, there are many, many theories. And so that we have to readapt the guidelines specific for country, and the best obviously is to have a cancer registry, in which by a cancer registry you can exactly acknowledge which could be the ages in which to start and to get the best of results on the basis of the methodology you have. If you have normal mammography, if you have the special mammography, and so on, it depends. But I mean, the cancer registry is the tool to aim exactly the age group of intervention. But it's important to do in younger ages in several countries, perhaps also in Armenia. Սոսովանիսյան, առողջապահության նախարարություն, աշխատանքի գենա եւ ճարագայթային անվտանգության բաժնի պետ։ Ես ուղղակի ուզում եմ ձեր կարծիքը լսել։ Վերջի մոտ արապես 5-6 տարիների ընթացքում ինֆորմացիա կա, որ քաղցկեղի կոնկրետ մամոգրաֆիան, այդ սկրինինգը, որ իրականացվում է տարբեր երկրներում, այդ թվում նաև պրովոկացիա անում կրծքագեղձի քաղցկեղի նախնական նախաքաղցկեղային վիճակը եւ որոշ գիտական կենտրոններում արդեն կասկած է հարուցվում, արդյոք դրանք արդյունավետ են թե չէ, ավելին միթե վնաս չեն։ Շնորհակալություն։ Thank you for the question. We go back because, in fact, the idea that screening may stimulate growth of cancer, frankly speaking, I wouldn't say has any scientific basis. The articles you are referring to probably are exactly those I was discussing as the attack to screening, which is underway since 2-3 years. I don't know how honest are these attacks, because the tendency to say, why to do screening, because today with a good therapeutic approach, chemotherapy, you can get very, very good results, also if the cancer is a little bit more advanced and so on. So, you know, as always, we have to wait very well from where these voices come. In any case, I tell you, we can, it's clear that, let's make the example of breast cancer screening, which is a classical one. Breast cancer screening, in the case of a mammographic doubt or a palpatory doubt, means mammography. If mammography shows something, means a biopsy. And so an invasive procedure. The point that is very well demonstrated in all the great screening programs which were and are around in the world is that the more sophisticated is the approach. That means more the doctors and technicians and so are able to discriminate the incidence of invasive procedure after mammography is going down. So, and I tell you, unfortunately, we don't have today any tools to say this small initial lesion will never become cancer. We don't know.
You can have after 2 years you can have a spread metastasis, and this is valued for breast cancer for sure, and also prostate cancer you can dispute. So I mean it's an approach which has to be reasonable solved on the basis of the scientific evidence. I am in favor of screening. That's to be clear. Thank you. Okay, thank you very much. We are going to take 10 minutes, and we're going to start the next session 10 minutes. It's a very important session, so please come back. But after 10 minutes,